Harka fuunee jira jirtu maatiin Qubee Tech present. Akkuma yaadatamu gaa koorsii freshman introduction to emerging technologies jedhu wajjin eegallee turreerra. Chapterii darban keessatti chapter 1 introduction, chapter 2 data science, chapter 3 artificial intelligence kan jedhu isiniif hojjedheen ture. Kutaa har'aa keessatti immoo chapter 4 internet of things kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Koorsiin kuni kan namatti tolu chapteriin hundi isaanii segment kan ta'edha. Kanaafi walitti aansanii dhaggeeffannes rakkoon qabu, tokko tokkoon chapteroota kana yoo follow goones rakkoon qabu. Namoota koorsii kana baratan qofaafis otoo hin taane wanta of danda'an waan ta'eef namoonni artificial intelligence baruu barbaadan, namoonni IoT cloud computing qoba qobaatti baruu barbaadan hundi viidiyoo kana ilaaluu danda'u. Koorsii kanas materiaalii isaanii oo barbaadan naa barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatina, akkasumas like fi share godhaa jecha kutaa har'aa chapterii kana itti fufna jechuudha. So chapter 4 internet of things. I know internet kan jedhu ni beekna, of things internet of gaafa ta'u maal akka jechuu barbaade wajjin ilaalla jechuudha. Where is my pen? Here. Internet of sheetu kana hin beekna. Things gaafatti daballu IoT kana maal jechuu akka barbaade konseptii isaa wajjin ilaallaa jechuudha. So IoT jechuun IoT or internet of things means connecting everything. Internet of things is connecting everything embedded with electronics as those in GoToYote. Connecting everything embedded with electronics, anything that have electronics, software, sensors to internet, enabling to collect data and exchange data. Internet of things jechumti sayu, everything has to be connected to internet jechuudha. Wantota hedduu, wantota hunda hedduun jedhu, wantota hunda internetitti connect gochuudha. Wantoonni kun immoo electronics ta'uu qabu, software mataa isaanii qabaachuu malu, sensaroota garaagaraa kan ittiin data collect godhanii, kan ittiin data exchange godhanii internetitti connect ta'anii qabaachuu qabu jechuudha. The most important features of IoT gaafa jennu wantootni IoT keessa jiraatanii features kan jennu kuni artificial intelligence one of the constituting component of IoT jechuu dandeenya. Bal'inaan artificial intelligence chapterii lammaffaa kutaa lamaan qoodee isinii dhiyeesseera. Connectivity, ability to connect to the other device jechuudha. Everything when connected to internet, it has ability to connect to the other things. Other things. Okay? Sensory mataa isaa qabaachuu danda'u qaba. Sensors. Active engagement into the communication and the data sharing. And small device use. Okay? Well, gaafa teknoloojiin guddachaa deemu akkuma beekamu qaamni wanti devicein tokko miniaturize ta'a xiqqaachaa deemti jechuudha. Okay? Akkuma argaa jirtu asirra argaa jirrutti there is a devices. Okay? Bulb, this is refrigerator. Those are connected to internet, you know. Kanatti connect ta'anii jiru jechuudha internetitti. Achi booda wanti kuni deeme managementii qabaachuudha. Asirratti iddootti manage ta'uu ni qabaata jechuudha. This is highlight of internet of things. So the description of internet of things is related to different definition by several groups. Akkuma beekamu dhaabbattoonni gurguddoon of danda'anii wajjin hojjetanis ni jiru. Isaan kunniin egaa sphere yookaan degree isaa bal'isuudhaa fi definitionii garaagaraa kennu akka mataas akka dhaabbata isaaniitti internet of things kana definitionii mataa isaanii kennu. Fakkeenyaaf internet architecture board kan jedhamu dhaabbanni kun maal jedha waa'ee IoT? IoT is a network of smart objects. Network of smart objects means huge number of devices intelligently communicating in a presence of internet protocol that cannot be directly operated by human beings. Canada. Ikti
internet architecture boarding kun kenne jechuudha. Internet of Things in networkii objectoota smart ta'aniidha jechuudha. Okay? Everything that is smart and connected to internet and that can be communicable, that can communicate under some existence of internet protocol without direct interference of human being. Yoo jedhame Internet of Things jechuu dandeenya akka boardii kanaatti. Akka internet engineering task force beekamaadha kuni protocolii garaagaraa keessa baasuudhaani. Maal jedha warri kun immoo IoT is a network of smart objects. Of course, this is also the same. Network of smart objects in which smart objects have some constraints. So those smart objects have some constraints limited to bandwidth limited ta'anii qabaatu. Power insinille infinity tun taane kan smart devices sensorota kana processing capability insani accessibility insani limited idha for achieving interoperability among small objects jedha. Jaalatameetis limited ta'emini fakkeenyaaf power gaafennu limited power gaafennu battery dha jechuudha. Smart objectiin kuni bilbilli keenya battery charge dhumu qaba malee guyyaa 2-3 yoo baay'ate kan tajaajilu infinite kan ta'e hanga lifetime bilbila keenyaatti itti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha takkaa bichaa charge goone. Okay, that's a limit. Gaafa Internet of Things ta'u garuu gaafa ta'u power is still the biggest constraint and research area in okay. Bilbila seenaa jira. So the term Internet of Things, according to 2020 conceptual framework, it is expressed through simple formula. Look, Internet of Things gaafennu services plus there is a data to be collected or transferred, network through which data or information can be communicated, plus sensors, the receptors gara nuti data collect goonu jechuudha. IoT jechuun service plus data plus network plus sensors. Warri kun egaa simple formulation jechuu dandeenya. Generally gaafa conclude goonu Internet of Things is a network of physical objects. Bakka kanatti physical object jenne keenye. Okay? Bakka kanatti ammoo the network of smart objects jedha. Of course, physical objectiin kun warra things jennu kanadha jechuudha. Things. Okay? Embedded with electronics, still the same definition, with the software, sensors, and the network connectivity, which enables those objects to collect and exchange data. Ammas bakkuma silaa jirra more emphasize goone male. IoT is a network of devices that can sense, accumulate, transfer data over internet without human intervention jechuudha. Okay? Things warri kun jennu kuni physical objects warri jenne asitti refer goone kuni they have ability to sense, say sense gaafennu arguu danda'u through camera jechuudha. Okay? Ho'iinsa fudhachuu danda'u through sensor, temperature sensory, accumulate godhu storage qabaatu jechuudha. Achi booda transfer data immoo hin dabarsu gara node kan biraatti yookaan device yookaan physical object kan biraatti yookaan kan isaaniin olitti o internetii fayyadamuudhaan hin daddabarsu jechuudha. Utuu namni engaging godhin nama intervention hin barbaadin. Internet of Things has found application in several areas such as connected industries, smart cities, smart home, smart energy, connected cars, smart agriculture, connected buildings, campus healthcare and logistics. Kuniga warra main jedhamanidha area IoT nitti application isa jiraatu warri kun muraasadha jechuudha. Akkasirra argaa jirrutti wanneen kun ta'uu danda'u jechuudha. Those are areas. See? Kunama home, this is a home. Smart home jechuu dandeenya.
smart home kana keessa waan hedduutu jira jechuudha. Seensaroota garaagaraa, alarmii garaagaraa, seensaroota sagalee, maayikiroofoonii garaagaraa kan haala ho'iinsaa kan fayyaa keenya to'atu, sireen keenya, sireen mataan nuti irra rafnu maybe haala fayyina keenyaa kan seensi gochuu danda'u ta'a. Camera sensory kan argu record godhu qabaachuu dandeenya. Whatsoever those can be connected to internet. After all, IoT kan jennu nootti mataan isaa nootti nu qabannu cloud irratti sync ta'a jechuudha, internet irratti. Okay? Kun mataan isaa notebooking keenya smart ta'uu ni danda'a jechuudha. Okay? Can you imagine notebookii harka irratti qabannu scriptoo barreessinu gaafa smart ta'u? Maal gochuu danda'a? Tokko yeroo nu barreessinu ol nu kaa'u, sanu dhiyoo kana barreessine riikardii isaa nuu fiduu salphaatti afaan keenya naasofnee barreessuu, harkaan dhama'uu dhiisuu, suuraa galchuu. Those could be smart. Scriptoon itti barreessinullee smart ta'uu danda'a jechuudha. So IoT is more than this. Okay? Advantages of having Internet of Things. As advantage, it can improve customer engagement in a product life cycle keessatti customer engagement dabaluu danda'a. Technology optimization gaafa kana jennu the same technologies and data with which improve customer experience, improve device use, aid in more potent improvement to technology. Okay? Dhaabbattoonni technology oomishanii yaada maamiltoota, okay? Engagement maamiltoota, experience maamiltoota, user experience itti dabalanii productii kan biraa baasu jechuudha. Productii yookaan wanta ta'e oomishuudhaaf gara fuulduraatti produce gochuudhaaf customer engagement gaafata jechuudha. Reduce a waste. Okay? Waste gaafa nugaa labor hambisuuf ta'uu danda'a. IoT makes area improvement clear kan godhe. Time is also a resource. Cost is also a resource. Energy, labor warri kuni reduce ta'u jechuudha. Dhamaatii hedduu malee hojii bu'a qabeessa guddaa ta'e hojjechuu dandeenya jechuudha yaadnisaa. Enhance data collection. Data collectionii guddisuudhaaf yookaan advance gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. More data collection suffer from its limitation and it is designed for passive use. Okay? Kuni baay'ee data collectionii obviously hojii guddaa akka ta'e ni beekama. Kana salphaatti gochuudhaaf IoT fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So as a disadvantage, okay, what will be the disadvantage of IoT? A number of connected device increases, of course. Internet of things gaafennu wanti hundi internetitti connected ta'a. Wanti electronics ta'e networkii qabaate, sensorii qabaate hundi things kan jedhamu physical objects sana jala bu'a waan ta'eef increase the connectivity over internet. Information is shared between devices. The potential hacker could steal confidential information also increases. Kunigaa rakkoo cyber security geessisaa jechuudha. Hackeroonni wantoota hack gochuudhaaf information steal nu jalaa godhuu danda'u. This is it. If there is a bug in a system, bug gaafennu error code keessa error yoo jiraate systemii networkii keessa in a system, it is likely that every connected device will become corrupted. Kana jechuun egaa sometimes those viruses propagate godhu. Deviceonni smart ta'an kun yeroo miliyoonaan walitti connected ta'anii rakkoon tokko device tokko irratti yoo uumame deviceota networkii sana keessa jiranii carraan inni itti expand godhee data share waan waliif godhaniif affect ta'uu carraan ni jira jechuudha. Kuni disadvantage. Since there is no international standard for compatibility for IoT, it is difficult for devices from different manufacturers to communicate with each other.
Kuni of course akka disadvantage dha garuu standardii kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Standardii jechuun dhaabbattoonni gurguddoon garaa baay'ee waan jiraniif deviceota IoT kana akka dhuunfaa isaaniitti oomishu waan ta'eef communicate gochuudhaaf salphaa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kun immoo standardii lafa kaawwachuudha. Data management will be challenging, of course, because there is a vast and a big data. It will be harder. Enterprises may eventually have to deal with a massive number, may even million of IoT devices, and collecting and managing data from all those devices will be challenging. Akkasumatti Internet of Things keessa there are millions of things. Deviceota smart ta'an miliyoonota jiru. Devicein tokkoon ishee immoo data collect gooti. Hundi ishee sensorii waan qabduuf data yookaan informationii deviceota kanarraa dhufu miliyoonota kanarraa dhufu bakka tokkotti manage gochuun ulfaataa ta'uu malaa jechuudha. What is challenge? This is disadvantage and this could be a challenge. Well, akkuma siree security managementiin challenge ta'uudha. Users exposed to various kind of attackers. This is a challenge, so we have to face it. Kuni beekamaadha bakka. Cyberii amma jiruun IoT osoo hin taane cyber amma jiru internet amma jiruun iyyuu security baay'ee threat guddaadha. Okay? Privacy, dhimma privacy maalodha afaan. The sophistication of IoT provides substantial personal data in extreme detail without users' active participation. Otoo nuti hin beekin, otoo fedha keenya consentii mataa keenyaan alatti daataan keenya dhimma personal kan ta'e personal information inni internet irratti expose ta'uu danda'aadha. Complexity in terms of design, development and maintenance will be higher. Flexibility also some worrisome. Okay, they worry about finding themselves with several conflicting and locking systems. Kun flexibility ta'uu malaa jechuudha. Dhaabbattoota garaagaraarraa deviceotni garaagaraa gaafa produce ta'anii flexibility isaanii middleware gaafataa jechuudha. Middleware guddaa gaafata. Compliance is also another case as a challenge. Well, IoT challenge, disadvantage, advantage jechaa oolleerra. Well, how does this IoT thing works? IoT kun akkamitti hojjeta sirriima isaa? How does it work? Well, connecting multiple devices at a time to internet, thereby facilitating man to machine and machine to machine. Kuniga in the point irratti there is a facilitating man to machine kan jedhamu yeroo useriin tokko fayyadamaan tokko maashinii tokko fayyadamu jechuudha. Machine to machine communication jechuun immoo smart devicein tokko smart device ka biraa wajjin gaafa communicate godhu jechuudha. After all, millions of connected devices at a time into internet kanadha IoT jechuun akkaataan inni ittiin hojjetu. Then and IoT ecosystems kan jennu kun immoo IoT ecosystem. IoT jira IoT ecosystemin gaafannu IoT devices kana dabalate infrastructure yookaan ijaarsa isaanii network isaanii dabalate standard yookaan protocol dabalate waa hedduudha jechuudha. So IoT ecosystem consists of web enabled smart devices that uses embedded processors, sensors, communication hardware to collect data, send, act upon acquired from their environment. A sensor device only tokko, not all, tokko information funaanan sana gather godhan sana akka jiranitti kan dabarsan jiru process godhan immoo processorii mataa isaaniidhaan CPU mataa isaaniidhaan this is CPU mataa isaaniidhaan process godhan immoo result isaa kan dabarsan jiru jechuudha. Okay, IoT devices gaafennu share sensor data they collect by connecting to IoT gateway or other each device where data is either sent to cloud
to be analyzed or analyzed locally. Akkuma amma sinin jedha, analyzed locally or to be analyzed by the internet. Okay, kana jechuun internet device in tokko, smartphone in tokko, let's just say this mouse is smart device ajannu, smart device ida. Kun amma sensory qaba. Mouse kun optical sensory asirraati, movement kan to'atu qaba mitire dudduuba mouse. This is a sensor. Okay, sensoring kun motion kan ilaaludha jechuudha. Motion asirra jirtu cursor kana kan to'atudha. After all, devices in kun in the way gateway to connect taate jechuudha. Mouse kanaaf gateway ishee kamidha jechuudha. Computer kanadha jechuudha. Computer ko ta'e porti USB kana, USB in kuni mouse tin kun kan isheen connect taate jirtu banami kai kuni gamma USB tin kuni computer korratti gaafa suuqamtu salphaatti mouse kuni akka computer duukaa connect as of to godha jechuudha. Now you can imagine this as a IoT device jettanii fudhachuu dandeessu. It is smart because it have optical sensor and it is connected to my computer through gateway. Gateway in kun gaafa ni asirratti suuqu computer korratti USB kana gaafa suuqu mouse ko kuni asaasa'uu dandeesseetti jechuudha. Computerri kun gateway qaba, innis porti serialii kanadha. Okay, porti nanitti asin suuqe gateway dha jechuudha. Gateway. Computerri kun immoo is a server ta'uu mala. Data asirraa dhufe kana cursor asirraa ittiin process godha jechuudha, manage godha. Sometimes, okay, these device communicate with other related device and act on information they get from other. Kunis ni ta'a. Device in tokko device kan biraa connect gochuu danda'a. Information is achi argate immoo ofirratti process gochuu danda'a. Share godhu jechuudha. Information data collect godhanii share godhu. For instance, you can take to set up, give them instruction or access the data, the connectivity, networking, and the communication protocol used with these web-enabled devices largely depend on a specific IoT application deployment. Kuni, well, IoT gaafa it's not super artificial intelligence akan sinin jedhe kanan dura yookaan immoo general artificial intelligence tun taane. Okay, specific to some agricultural IoT of fudhatanii IoT agriculture idhaaf fayyadaman deviceota agriculture idhaaf nuti fayyadamnu yoo fakkeenya fudhatanii sensory mataa isaanii qabu jechuudha. Okay, kan ittiin moisture gaafa biyyee keessa kaa'aman jiidhina biyyee kan ittiin sense godhan qabaatu jechuudha. Kuni specific to that deployed area ta'a jechuudha. Area itti nuti itti fayyadamtu nuti garaagara. Healthy gaafa deemnu immoo wantoota asirratti attach nu ta'an sammuu irratti akkasti akkaataa dhaannaa onnee keenyaa to'achuudhaaf asirratti kan godhaman kuni isaanis area mataa isaanii irratti dha jechuudha. This is deployment specific ta'a jechuudha. Well, what will be the architecture of IoT? IoT architecture maalodha? Can be explained as a network of things general. IoT kun network of things that consists of hardware, software, network, and sensors. Kuniga for the four primary components one IoT device has to have. Warrikun IoT device in tokko qabaachuu qaba kan jedhamu hardware, software, network, and sensors. Well, here architecture of IoT device comprise four major components. Okay, layer mata isaanii qabu jechuudha. Sensing layer, network layer, data processing layer, and application layer jennuu danda'a jechuudha. Architecture of Internet of Things gaafa inni suura kanarraa akkuma ilaalaa jirru jalqabarra sensing layer jiru, sensorota jiru. Asirratti fakkeenyaaf sensing layer you can take camera kana asirraa fudhachuu dandeessu. Okay,
Kaameraa kana balbala keenya duratti bifa CCTV kaameraadhaan security kaa'achuu dandeenya. Hattuun akka mana naqnee akka security dhaafi kaameraa kana gaa viidiyoo erga waraabeeti networkidhaan gara gateway itti dabarsa jechuudha. Network kaameraan kun devicein kun network waan qabduufi gateway itti dabara. Bakka nuti itti manage goonu jechuudha. Bakka nuti itti ilaalu. Gateway kana kan inni fayyadamu ofirraa qaba gateway jechuudha. Warri kun embedded an ta'e network bluetooth qabaachuu danda'a, wifi kun immoo cellular network internet qabaachuu danda'a. Kanaani erga ta'eeti processing unit itti darbachuudha. Kaameraan waraabame, viidiyoon waraabame kuni gara CPU tti dabarsamee process ta'a jechuudha. Well, CPU'n kana yookaan kaameraa mataasaa irra jira ofirra yookaan immoo kompiitara kan biraarra jira jechuudha. Kanaaf networkii fayyadamnee dabarsinee process goona. Database irra tolkeenya CPU'dhaan process goona. Yoo barbaachise immoo GPU fayyadamna jechuudha. GPU jechuun graphical processing unit dha. Video fi photo garaagaraa kan ittiin edit goonu salphaatti super speedy waan qabaatuuf jechuudha. Erga process ta'e egaa application layer itti dhufna jechuudha. Application layer kanarratti immoo display goona jechuudha. Resultii asirraati kaameraarraati data collect goone either karaa smartwatch bilbila harkaarratti manarratti applicationii silkiidhaanii yookaan immoo applicationii automobiliidhaanii dashboard irratti display gochuu dandeenya jechuudha. Layeroonni kun egaa sensing layer kan jennu egaa the main purpose of sensing layer is to identify any phenomena in a device's peripheral and obtain data from real world. Data sun devicein sun bakka jiru irraati odeeffannoo sassaabuudha jechuudha. Sensor in IoT device are usually integrated through sensor hub. Sensorota tokko ol qabaachuu lamaaf ol qabaachuu waan qabanii fi sensor hub kan jedhamu jira. Bakkatti sensoroonni kuni daataan yookaan informationiin sensorota irraa dhufutti itti wanta ta'u sensor hub kan jedhamu ni jiraata jechuudha. Sensor hub. Sensor hub is common connection point. It's a connection point. Pivot point jechuudha for multiple sensors that accumulate one forward sensor data to processing unit of the device kan jennudha jechuudha. Okay, fakkeenyaaf kana jechuuni now you can take a car bilbila makiinaa yoo fudhattanii makiinaa smart car yoo fudhattanii kaameraa ni qabaata. Sensorii ija ittiin argu kaameraa ni qabaata. Kan ittiin fagina to'atu ni qabaata. Proximity sensorii ni qabaata. GPS sensorii ni qabaata locationidhaa fi kun hundi sensorootadha. Okay, sensoroonni kun deemanii process ta'uudhaan dura okay sensor hub karattiin wanta godhatan ni jiru jechuudha. Sensor hub qabu. Sensor hubin kun sensoroota walitti qabee processing unit itti geessaa jechuudha. Sensing layering kun tokkoffaa motion layer jennee kaa'uu dandeenya bakka sadiitti qoonnee salphaatti. You can say sensor layer for motion sensors. Sochi sensory waa'ee sochi. Motion layer measure change in a motion as well as orientation of device kan jennu kanadha jechuudha. Sensing layer keessa motion sensoriin jira. Motion sensoriin kun either linear or angular motion ta'uu danda'a jechuudha. Sensor linear gaafa jennu wanti tokko gaafa fuulduratti deemuu fi dudduubatti deemuu fi dalga deemu maal jechuu dandeenya linear jechuudha. Straight line jechuudha. Okay, straight line. Konkolaataan tokko gara fuulduraatti dudduubatti dalga yoo deeme linear motion qabaata jechuudha. There is a change of position bakka jijjiiree jechuudha. Change of position or change of motion. Orientation jechuus kan jennu immoo kana lamaan of keessatti qabata. Angular motion immoo gaafa motion on a circular things gaafa wanti tokko naanna'u yookaan akkas angle qabaatu jechuudha. Kofa yeroo uumu you can say angular motion. Angular motion yaadattu physics angular speed angular distance. Kanaafi sensoroonni motionii kuni linear and angular jechuu dandeenya. Linear motion refers to linear displacement of IoT device while angular motion refers to
rotational displacement of device jechuu dandeenya jechuudha. Inni kaani environmental sensor jechuu dandeenya. Environmental sensorin kuni hedduu jiru. Light sensorin jira, sensorin ifa to'atu. Pressure sensors jechuu dandeenya. Dhiibbaa wayii kan qilleensaa ta'u pressure kan sense godhu ni jiraata jechuudha. Embedded in IoT device to sense change in environmental parameter in a device is preferred. Okay. The primary purpose of using environmental sensor in IoT device to help device to take autonomous decision according to the changes of device's peripherals. Okay. Environmental sensor onni kuniga device ota kanaf murteessoodha jechuudha IoT device idhaaf. Maaliif murtoo mataa isaanii akka murteessan gochuu dandeenya. Let's say light sensory qabaannu mana keenya keessatti device asirratti amma ibsaan kun ifaa jira. Asirratti light sensory tokkoon asirratti kaa'adha jechuudha. Light sensory kan asirratti kaa'adheetan gaafa manni kun dukkanaa'u lafti dhee sensoriin kun dukkana kana detect godhe ampuulii kana ofiisaa ibsaa. Gaafa lafti bari ampuulii kana ofiisaa dhaamsaa jechuudha sensorii kun. Deemee ani switchii irraa booree achitti tuquurra sensorii tokko godhadheen automate gochuu nan danda'a jechuudha mana kana. That seems perfect. Bareeda. Yeah. The other one is position sensor. Position sensor of IoT device deal with the physical position and the location of device. Physical position gaafennu orientation dabalata, location immoo bakkadha jechuudha. Okay. The most common position sensor gaafennu position sensor used in IoT device is magnetic sensor and the global positioning systems. Kan jennu kanadha jechuudha. GPS fi magnetic sensor kanadha. Well, magnetic sensor usually used to collect digital compass and help to fix orientation of device display. Well, in the other hand, GPS used for navigation purpose. Obviously, navigation ila fayyadamna GPS bakka jijjiirraa bakka fakkeenyaaf bilbilli koo kuni GPS qaba. Okay? Bilbilli kun GPS qaba. Bakka kana ka'ee yoo mana saayiba koo deeme GPS bakki ko location in kon jijjiirama jechuudha. Navigate godhe jechuudha. Navigation GPS kanaan. Orientation yookaan immoo orientation bilbila koo XYZ coordinate in space kan jedhamu jira. Video tu laallu fakkeenyaaf bilbila keenya video akkasitti tu laallu yoo akkas naannessine bilbila keenya videoon kuni landscape irra ta'a. Akkatti ilaaluu dandeenya jechuudha video kan. Maaliinidha? Sensorii jira jechuudha. Sensoriin as keessa jiru bilbila keenya keessa jiru magnetic sensor kan jennu kanadha jechuudha. Magnetic sensoriin kuni device orientation to'ata jechuudha. XYZ coordinates 3 dimensionally space keessatti bilbilli keenya orientation isaan ilaalama jechuudha. Akkas ta'ee geemii akkasitti gaafa taphannu bilbila keenyaani sensorota garaagaraati bilbila keenya position isa orientation of the phone on a 3D space kan to'atu jechuudha. Sorry if I'm making it too complex. You know, but naan hubanne ta'e commenti naa barreessa. Okay? Waa'ee sensorii kana sirriittiin isin taasa. Commenti jalatti naa barreessa. Well, the other sensor network it's layer is a network layer, sensor layer enneerra, sensor layer sensi bakka sadiitti qoonneerra. Motion sensor, environmental sensors, and positional sensors jenne. Layer inni lammaffaamoo network layer idha. Network layer idha. Data erga sense goone, collect goone. Gara network layer itti dhufu. Acts as a communication channel. Network layer kuni communication channel idha jechuudha. It's a path. Data collect goone kana channel network kana keessa fayyadamne kan dabarsinudha. To transfer data collected in a sensing layer to other connected device or to other gateway. In IoT device, network layer is implemented by using device communication technologies. Device communication technology, bilbila keenyarra communication technology hedduutu jira. Kan install goone
itti fayyadamuus dandeenyus ni jira. Like Wi-Fi, one way, Wi-Fi, wireless fidelity kana fayyadamne data dabarsuu ni dandeenya. Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, LoRa, cellular network warri kun egaa hedduudha network layer jennaa jechuudha. Network layering kun egaa IoT device irratti mataa isaa irratti ni qabaata jechuudha. Akkuma sensory qabu network layer kana ni qabaata. Allow data flow between other device within the same network jennaa jechuudha. The other one is layer is data processing layer. Data processing layer consists of main data processing unit in an IoT device. IoT device keessatti processing unit ni qabaata jechuudha. Main processing unit gaafennu, main data processing unit gaafennu obviously kan jennu CPU yookaan immoo GPU ta'uu dabalataadha. CPU fi GPU CPU qabaanne GPU itti dabaluu jechuudha malee GPU qofaasaa hojjetaa jechuu miti. Now, data processing layer takes data collected in a sensing layer, analyzes the data to make decision based on the result. Data processing layering kun egaa important dha asirratti jechuudha. Data sensory irraa funaanne network layer dhaan dabarsine data processing layer tol dabarsine irraa bakka kanatti data sana process goona jechuudha. Okay? Process goone decision idhaaf yookaan maal akka ta'e booddee immoo ilaaluudhaaf murtoo murteessuudhaaf actionii fudhachuudhaaf nu gargaara jechuudha wanti kun. In some IoT device like smartwatches, smartphone, smart home hub kan jennu kuni data processing layer also saves the result of previous analytics to improve user experience. Okay? Store godha jechuudha. Data kana dura process ta'e store godha. Memory mataa isaa ni qabaata jechuudha. Maaliifi data isaa haaraa dhufu kana decisionii kennuudhaaf past history, past data analyze godha, refer godha jechuudha achirraati. This layer may share the result of data processing with other connected device via the network layer jennaa jechuudha. Application layer kan jennu immoo the last layer which is the top one. Application layer implements, presents the result of data processing layer to accomplish different application of IoT devices jennaa jechuudha. Well, application layering kun egaa is a user-centric layer. User-centric layer that executes without task force for the user. Tasks for the user. That executes various tasks for the user. Kun application ira yun salphisee ilaalaa jira. Data process erga ta'eeti processor dhaani yookaan processing unit dhaan erga process ta'eeti gara application itti dhufnaa jechuudha. Application layer is just end user ida anaaf sin fayyadamuu dandeenya jechuudha. There exist various IoT applications which include smart transportation, smart home, personal care, health care kan jennu kuni ni jiru jechuudha. Fakkeenyan sinii fudhadha. Apple Watch, there is Apple Watch. Bilbila Apple Watch in jira harkarratti kan godhatamu. Dhaabbanni Apple kan oomishu. Apple Watch kuni dhaannaa onnee keenya bakka kana jirtu sense godhachuudha. Bakka kana dhaannaan onnee jirti mitiire. Yeah. Achirraa ka'eeti asirratti bilbila keenya irratti yookaan bilbila irratti connect ta'a watching kuni yookaan immoo bakka kanatti result dhaannaa onnee keenya haala fayyummaa onnee rukuttaa onnee keenya nu mul'isa jechuudha. Application qabaachuudha. Kana jechuun application layer idha jechuudha. Waan hunda of keessaa qabaata jechuudha amma wanti kun. Gaafa data waa'ee data dhaannaa onnee keenya kana dabarsine serverii irra keenya yookaan immoo device kan biraatti immoo gaafa dabarsinu maal jedhama jechuudha. Network layer fayyadamee dabarsee jechuu dandeessu jechuudha. Well, coming to the device and networks in IoT, devices and the networks in IoT. Things jennera, physical devices jennera, smart devices jechaa turre. Gaafa let's see specifically what devices and the networks jechuu maal jechuudha internet of things keessatti. IoT devices gaafa nuga
to be frank, to be explicit, IoT device devices gaafa jennu bakka kana hoyya. IoT devices are meant to work in concert for people at home, industry or in enterprise. Warri kun egaa bakka gara IoT devicein kuni bakka manattis industry enterprise keessatti kan nuti itti fayyadamnu jechuudha. As such, the devices can be categorized into main 3 categories jechuu dandeenya. Consumer IoT devices, enterprise IoT devices, and industrial IoT devices jechuu dandeenya jechuudha. Alright? Warri kun 3 main category of Internet of Things devices jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf consumer gaafa nu yoo dhageessaniitu ta'e consumer electronics maal kan jedhaman jiru. Like smart TV mana keenyatti fayyadamu, smart speakers, toys, wearables, bilbiloota sa'aatii warra harkatti godhaman, uffatoota nuti uffannu, kophee nuti kaa'annu, end user dha jechuudha. Customer dhaaf warra hojjetamanii we call them consumers. Consumer electronics or consumer devices, IoT devices jenna. Well, smart meters, data safaruudhaaf smart meters, commercial security system, CCTV camera faa warra kana security system, smart city technologies, warri kun warra trafficii city keessatti traffic jam faa to'achuuf kan gargaaran ni jiru. Monitor traffic of course. Weather conditioning haala qilleensaa kan sense godhanii kun egaa maal jechuu ni dandeenya? Industrial and enterprise IoTs jechuu dandeenya. Industrial enterprise jechuun akka dhaabbataatti gaafa itti fayyadamnu. Okay. Industrial gaafa jennu immoo manufacturing keessatti oroma kana itti fayyadamu. Fakkeenyaaf there could be commercial security system in industry keessatti. The same in the security system kana enterprise keessatti dhaabbata university keessatti itti fayyadamuu dandeenya. Security system kanaafi we can call them at the same time enterprise and industrial IoT devices jechuu dandeenya jechuudha. Well, other technologies including smart air conditioning, smart thermostats, smart lighting, smart security, span home, enterprise and industrial uses warri kun hundi isaanii jechuudha. Okay? Of course, smart thermostat kana or smart light kana manatti fayyadamuu ni dandeenya. We can make it consumer garuu industry level and enterprise level itti fayyadamuu dandeenya wantichi. Okay? Yeah, this are going forward. IoT networks, IoT devices and IoT network jennee galle. IoT devices gaafa innu kana hundadha. IoT networks kan jennu typically IoT network includes number of devices with constrained resources. IoT network gaafa innu number of devices with constrained resources. Constrained jechuun murtaa'aa jechuudha miti limited or conditional kan ta'edha. Like power, processing, memory, and among those are among others. CPU gaafa innu processing gida power warri kun egaa bandwidth dandeettii networkii isaanii bandwidth jechuu dandeenya. Power dhimma baatirii dhimma humnaati. Processing, memory, storage kana kuusaa hanga garaagaraa ni qabaatu deviceonni kun egaa networkii jalatti kufuu danda'u. And some of those devices may be massively deployed over large areas like smart cities and industrial plants. Wanti nama ajaa'ibu waa'ee smart technology, internet of things kana smart device onni kuni large area irratti deploy ta'uu danda'u jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf smart city kan jedhamu magaalaa tokko fudhannee haasofnu. Smart city ijaaruudhaaf fakkeenyaaf
Dubai fa smart city qobaatti ijaaruu ni yaadu Arab Emirates smart city addatti ijaaruu itti jiru fakkeenya magaalaa xiqqoo tokko smart taate ijaaruudhaaf kiiloomeetira tokko wide kiiloomeetirii 2 no goone kiiloomeetira 2 square dhaan yoo goone area sanarratti wantoota deploy ta'an ni jiru jechuudha sensaroota garaagaraa light sensor cameras and many things okay industry keessatti plant kan jennu manufacturing industry guddaadha jechuudha okay fakkeenyaaf technology cloud computing yoo fudhatan Facebook in data center ni qabaata server room in the Facebook kuni amma magaalaa tokko ga'a jechuudha magaalaa baay'ee bal'aadha jechuudha kiiloomeetira guddaarra kan qubatedha kanaaf bakka tokkotti manage ta'u garuu wantoonni kun sensaroonni achi keessa jiran bakka tokkotti manage ta'u you see planti sana keessa dhaabbata guddaa manufacturing keessa city keessa warri bakka garaagaraatti bal'inatti deploy ta'anii limited constraint kan ta'anidha jechuudha constrained resource qabaatu jechuudha warri kun managementiidhaaf salphaamin whereas other may be deployed in a harder to reach area like pipelines hazard zones pipeline garaagara keessattis ni ta'u okay bishaan fakkeenya magaalaa tokko gaafa deemu eddeetti cabeen beekamu achi keessa waste removal magaalaa tokko qoshashaan gaafa ba'u achi keessas smart sensaroonni kun ni godhamu hazard dha warri kun jechuudha bakka hostile environment kan jedhamu keessatti jiraachuu danda'u jechuudha IoT kuni achi keessa ta'anii network qabaatudha walumaa galatti IoT network gaafen hostile bakka war zone kana keessatti sensaroonni dhaabbachuu danda'u jechuudha deviceonni jiraatu data report kan godhan jechuudha well developing IT network management solution is not an easy task akkuma nama jedhe Atlantic Ocean keessatti gadi fagina kiiloomeetirootaadhaan qorachuudhaaf sensaroota garaagaraa device smart ta'an deploy gochuu gaafata isaanin deploy gochuun salphaadhaa okay fakkeenyaaf cross Atlantic internetiin kan dhufu Atlantic keessa darbeeti fiber cable dhaani galaana Atlantic garba Atlantic galaana kana keessa kaa'ameeti fakkeenya fiberin kun kan inni Afrikaa irraa Ameerikaa irraa Euroopitti kan inni connect ta'e internetiin wireless dhaan it's not wifi cable dhaanidha fiber cable dha bakka fiber cable kun itti cabe maintain gochuudhaaf akkamidha Atlantic Ocean keessatti deemanii fix gochuun it's huge kanaafi smart tu ta'e cable kun mataansa smart yoo ta'e bakka itti cabe bakka itti cite fix gochuudhaaf salphaa ta'a jechuudha maaliif report gochuu danda'an jedhudha indeed it is necessary to take account several elements such as scalability interoperability energy efficiency topology geography QoS fault tolerance and security warri kun yaada keessa galuu qabu jechuudha gaafa IoT network infrastructure hojjennu IoT network gaafa jennu warri kun yaada keessa galuu qabu jechuudha complexity isaanii okay well kana yaaduudhaani infrastructurein amma jiru IoT kanaaf rakkisaa waan ta'eef proposalin ara platformii kanatti propose ta'e jechuudha okay maalidha management for device and networks management for device and networks in IoT jedhama jechuudha managementiin kun management for device and networks in IoT jedhama jechuudha the new platform for IoT network and device management jedhama kuni platforming kuni it's a new device M4DN kuni it's a new management platform for Internet of Things network and device it integrates and controls individual functionality of devices in an Internet of Things network as well as status and characteristic of this network. This is it. Well, M4DN network defines management structure into scope. Local management ni qabata, remote management ni qabata jechuudha. M4DN kun jechuudha.
The structure of platform is expandable, scalability gaafii guddaadha waan isiniin jedhee fi sila gaafa internet of things networkii gaafa hojjennu scalability is important. Kanaafi wanti kuni scalable yookaan expandable ta'uu qabaachuudha platform inni kun management insa, allowing the addition of new type of network or device or application. Besides the application, the platform provides standard web services, network service, internet service such as device discovery kan jennu kuniga location discovery da, device discovery location ta'uu mala karattiin communication device discovery gaafa nu sensory garaagaraa saa ta'u communication layer network layer kana qabaachuu. Okay, fakkeenya bilbili kun device discovery gaafa nu this device can be discovered with Bluetooth, Wi-Fi or Zigbee whatsoever. Kuni accessible the device discovery gaafa device kuni discoverable ta'uu qabaachuu. Data storage, user authorities and are basic requirement for creating IoT applications. This is the infrastructure what it look like. There are sensors, car, is this a coffee shop? Yeah, is it? Yes. The agricultural tractor, and this camera. Warri kunga IoT network devices jenna connect ta'anii jechuudha platformii kanaanii. Inni kuni LoRa kan jedhamu fayyadame network layer. Inni kun immoo Zigbee fayyadame kan Bluetooth fayyadamanis ni turu 5G fayyadamanii manufacturing garaarraa waan produce ta'an dhaabbattoota garaagaraa oomishe waan ta'eef platformii garaagaraa fayyadamu jechuudha network layer isaanii irratti. After all garuu standardiin jiraachuu qaba. Challenge isaa achi network erga ta'anii internetitti connect ta'u jechuudha. This is a cloud, what we call cloud. Asirratti gaa IoT management in jiraata jechuudha. Management in jiraata achi booda application ida namni itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Irra keessaa nuti application download goonee fayyadamuu qabaadha malee waa'ee dirty background isaan beeknu jechuudha. Akkata GPS in itti hojjetu beekuun qabnu GPS fayyadamuudhaaf after all. Okay? Well, coming to the IoT tools and platforms, there are many vendors in the industry of IoT platforming keessatti dhaabbattoonni arra baay'ee competitive ta'an hedduu jiru marketplace offering remarkably similar capabilities and a method for deployment. IoT kanaafi dhaabbattoonni hojjechaa jiran baay'ee jiru jechuudha. Baay'ee ol dorgomaa ta'an. Smart city, smart home kan hojjetu. Smart home dhaabbattoonni hojjetanii baay'ee jiru jechuudha maratti. Okay? Isinumti mataa keessaniyyuu qorattanii irratti hojjechuu dandeessu. Tuulonni garaagaraa ni jiru. Controlleroonni, microcontroller, sensors warri kun gubbitanii marketii irraa bittanii irratti shaakaluu smart home hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Well, the IoT platform solutions are based on the Internet of Things and the cloud technologies, of course. They can be used in the area of smart cities, smart enterprise, home automation, healthcare, or even automotive. Just a few of them are bakkanti. Those are platformii amma fakkeenyaaf yoo tuquu barbaachise platformii IoT warreen kana list gochuu dandeenya. Okay? For example, if you take KAA, search gochuu dandeessu. Dhaabbatadha kuni KAA kana IoT device IoT irratti kan hojjetu dhaabbata kanadha fakkeenyaaf KAA kana fudhachuu dandeessu. Maal godha? Manage unlimited number of connected devices. Deviceota fakkeenyaaf agriculture hojjechuu barbaanne dhaabbata kana platformii kana fayyadamuu dandeenya. Smart network, smart device miliyoonotaan deploy goonee kumaatamaan dhibbaatamaan manage gochuu dandeenya jechuudha kara platformii kana. Set up cross device interoperability. Cross device interoperability jechuun deviceota dhaabbata garaagaraa irraa manufacture ta'an sensorota dhaabbata garaagaraa irraa manufacture ta'anii cross platformii waan ta'anii fi platformii garaagaraa waan ta'anii fi KAN kun immoo hunda isaanii manage gochuu ni danda'aadha yaadichi. Well, okay.
warreen kaanis ni jiru. Fakkeenyaaf collect and analyze sensor data. Sensor data miliyoonota kanarraati deviceota kanarraati collect gochuu danda'a, analyze gochuu danda'a jechuudha sensor data. Gosa sensor data saagaa gaafa itti fayyadamuu seentu arguu dandeessa. Sensor data imaginary ta'uu danda'a, spatial data ta'uu danda'a, just textual whatsoever manage goonaa jechuudha. Goonaa jedhu jirri. So those can be a platform. Check gochuu dandeessu maqaa isaanii internet irratti, Google irratti barreessitanii. Coming to application of IoT. Akkuma isaa turre application of IoT hedduudha, of course hedduudha. Isaan keessaatti warri kun muraasadha jechuudha. Let's see application of IoT in a smart home. Smart home keessatti IoT maaliif gargaara? Fakkeenya smart home gaafa jennu initiative allow subscriber to remotely manage and monitor different home devices from anywhere via smartphone or overwhere with physical distance limitation. Kana jechuun mana keenya manni ko Finfinnee yoo ta'e as taa'e bakka ta'a kiiloomeetira meeqarra taa'e wantoota mana ko keessa jiranii fridge, refrigerator, freezer ta'u, stove ta'u, oven ta'u, boiler ta'u, whatsoever fan ta'u, mana keessa kan jiru balbii kana ta'u, siree ta'u, whatsoever smart yoo ta'e sireen keenya kan kana bilbila keenya fayyadamne internetii yookaan weebii fayyadamne immoo manage gochuu jechuudha remotely. Remote control appliances. Remotely you can control your appliances, home switches on and off remotely akkas gochuu dandeenyu. Fakkeenyaaf Finfinnee as teenyee manni keenya wanti tokko yoo gubate yoo boba'u eegale mana keenya as teenyee bishaan kan gadhiisu kan control ventilation, coolerii, fanii, AC garaagaraa kan banuu danda'u remote appliance fayyadamuu dandeenya jechuudha mana keenya keessatti. This is very interesting. Yeah. Weather condition dhimma qilleensaa mana keessa teenyee dhimma qilleensaa temperature alaa naannoo keenya jiru manage ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay, sensory balbala keenya irratti dhaabne wanta kana observe gochuu dandeenya jechuudha. Smart home kan jedhaman gaa application isaanii bal'aadha. Of course initiative isaa baay'ee bal'aadha. Yoo rabbi nu gargaare gara fuulduraatti ni ijaarranna smart home tokko. So smart home appliance like refrigerator akkuma jedhe fridge garaagaraa, LCD screen kan qabu fridge keenya asirratti LCD screen kan qabaatu fridge kun maal godha? Fakkeenyaaf milk level ho'ina isaanii aannan achi keessa keenye amma hangaman qabbanaa'ee jiru litrii meeqa hanka hafe qulqullina isaa all those things kana sense gochuu danda'a jechuudha fridge. Safety monitoring kan akka camera, home alarm hattuun balbala keenya dhufee yoo balbala akkas banuu yaale alarmii mana iyyuu danda'a yookaan alaa yookaan immoo bilbila keenya irratti notification nu galuu danda'a jechuudha. Intrusion detection system jedhama warri kun as jalatti. Energy and water use kunis akkamittiin proper use akka gochuu dandeenyu nu gargaara jechuudha. Oh my god. IoT based smart cities kan jennu kun immoo smart cities, smart home, smart cities. Well, smart city keessatti immoo in a cities the development of smart grid technology kan jedhu jira cloud computing keessatti area guddaadha gara fuulduraatti computer science yoo galtan qorachuu dandeessu. Well, development of smart grid, data analytics and autonomous vehicles will provide intelligent platform to deliver innovation in energy management, traffic management, security, sharing benefits of this technology throughout the society jedha jechuudha smart city keessatti. Kun egaa grid system jira. Manni cityin tokko magaalaan tokko gaafa ijaaramtu haala taa'umsaa qabdi grid kan ta'eni teknooloojiin kuni sensoroonni garaagaraa kuni bakka garaagaraatti orderii qabaatanii ni dhaabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma traafikii kan ilaalu traffic sensorii ni jira, light ni jira, kaameraan ni jira,
traffic kuni jaamii kana maaloo traffic balaa trafficaa to'achuudhaa fi karaa cufamuu karaa trafficii yoo stress ta'e karaa kan biraa optionally suggest gochuun ni jira. It's so many things. Asumaan garuu security isaas akka disadvantage yookaan challenge itti akkuma sila kaasne security is main important thing in internet of things. Structural health kan jennu monitoring vibrations, material condition in a building, bridges, historical monuments warri kunga still smart city keessatti kufuu jechuudha. Waa'ee building keenya smart building kan jedhamu jira sumaan smart city keessa smart building jedhama. Smart building in tokko fooqiin tokko smart ta'uu danda'a jechuudha. Okay, haala taa'umsa isaa wanta change yoo jiraate lafti yoo socho'e yoo fooqiin kun even teknooloojiin gaafa guddatee jechuudha. Fooqiin tokko yoo kufuu qabaate garamitti akka kufuu qabu gadi dhidhimuu qabamoo dalga kufuu qaba. All those things are considered. Okay, vibration tokko yoo jiraate wanni kun akkamitti of sustain godhee afuu danda'a. Lighting system kunis adaptive lighting, street lighting jiru adaptive akkuma sileensiniin jedhe wanni kun amma ifaa jira. Yoo lafti dukkanaa'u inni ifaa yoo bari'u ni dhaama yookaan immoo dim godha ibsaa hir'isaa yookaan itti dabala. Those are street smart city keessatti immoo ibsaan karaarra jiranii smart ta'u adaptive ta'u jechuudha. Guyyaa ta'ee yoo lafti dimimmise inni ifoo jechuudha. Halkan ta'uu hin qabu. Amma fakkeenyaaf city magaalotuma Itoophiyaa keessa jiran keessa I don't know clock natti fakkaata alarm natti fakkaata it's a schedule. Galgalli gaafa dhufu street lighting kun inni ifuu ganama ni dhaamu mitire. Yeah. Kuni scheduled pre-scheduled danda'edha. Adaptive osoo hin taane adaptive tun taane schedule kan ta'edha. Sa'a 12tti fe 12tti immoo barii immoo dhaamuu qaba kan jedhu system irratti kan taa'edha. Akkasumas internet of things keessatti adaptive jechuun yoo guyyaa ta'ee roobni roobuu fedhee lafti dukkanaa'uu barbaade ibsaan sun ifa sa'aati eeguun qabu jechuudha. Yeah. Ifa dabala yookaan immoo dim godha ifatti yookaan inni hir'isaa waan akkasiidha jechuudha. So smart cities kunneen kun egaa safety dhaafis digital video monitoring, fire control management ni jiraata akkamitti balaa abiddaa public announcement garaagaraa isallee karaarraa namatti wacaa oolu fooqirraati speakeriin kana miti. Okay, transportation ni jiraata. This one is much more interesting. Oricon transportation smart city keessatti baay'ee namatti tola. Smart parking system smart gochuudha. Konkolaataan keenya ofiisaayyuu smart ta'e bakka parking bareedaa ofiisaa dhaabuu danda'u qabaachuudha. The only thing you got to do, tell your car that you need a parking. I don't know. Waste management kuni akkuma sila siniin jedhe qoshashaa akka ittiin balfa akka ittiin manage godhanidha. Detection of rubbish level in containers to optimize trash collection routes, garbage cans and recycle bins with RFID tag allow sanitation of stuff to be seen. Yeah. Magaalota keessatti yookaan yuunivarsiitota keessatti akkuma isin argitanii there are garbage cans, no? Or recycle binning garaagaraa kan softii kee qoshashaa keessa buusnu yuunivarsiitii keessa jiru. Warri suni mataan isaanii smart ta'uu qabuudha amma yaadichi. Okay, dust binning tokko yookaan recycle binning, garbage canning kuni qoshashaan gaafa guutu yookaan balfi gaafa itti guutu communicate gochuu danda'u qaba. Okay. RFID tag ofirraa qabaatu warri kuni. RFID tag jechuun baarii ta'uu danda'a. Active RFID tag ofirraa qabaatanii karaa kana communicate gochuu danda'u jechuudha. Waa'ee qulqullina naannoo sana. Smart farming kun immoo qonnaa qotiinsa smart gochuudha. Agriculture keessatti smart farmingin area guddaadhaan gara ammarratti
greenhouses akkamittiin control microclimate condition to maximize production of fruits, vegetables and its quality kuni haala qilleensaa to'ate akkamittiin bu'a qabeessummaa akka dabalu qonnaa compostii jechoonni kun natti ulfaatu alpha high so okay those are one up areas. Okay, animal farming fi tracking keessatti animal farming location and identification animal graze in open pasture location kunigaa amma irratti itti hojjetamaa jira. Loon fakkeenyaaf bakka loon pasturing area bal'aa kan qabani dhaabbatonni aannan oomishan fa gurra isaanii irratti loon kana waan akka lootii irratti godhu wanti suni RFID tag of keessaa qabaachuudha. Chipsiidha, microchipsiidha. Bakka isaan jiranii haala fayyaa isaanii tarii to'achuu danda'a jechuudha animal farming keessatti. Animal farming miti farm animal farming yaa kitaaba natti fakkaata. Animal farm and the tracking jedhama. Offspring care, field monitoring, all those are applications of smart farming jenna jechuudha. Yeah, thank you very much. Video ko xumureera. Yoo jaalataniitu ta'e subscribe amma yoonaan goone taanaan subscribe godha, like godha. Waan isiniin galle commentiin irratti naa barreessaa. Kutaan kaanis akka isiniif hojjetamu chapteriin 5ffaa akka hojjetamu barbaadan commentii godha, share godha. Galatooma.